Hindustan University embraces aspirants, giving them a grand platform to give flight to their dreams. One of the most sought-after universities in India, Hindustan provides a safe space for learning and growing, not just as professionals, but as good human beings. Hindustan Group of Institutions was founded in 1966 by the late Dr. KCG Verghese. Hindustan is home to learners from different parts of India, as well as those from around the world. Hindustan also has a variety of undergraduate, postgraduate, diploma and doctoral programs. There is never a dull day in the life of an HITS student. From your first day to your last, there is much to do, explore and cherish. Come to Hindustan and live your dream. The style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy, diggy. Play music. The bomb, the dang, diggy, diggy. Every country's dream is to have its population tread on a path towards prosperity, empowerment, and employment. The leaders and innovators of the nation shoulder the responsibility to guide the nation on the right path and foresee their progress. Therefore, it is only rightfully so that the future of our country depends on how we educate, protect, and nurture our leaders and innovators of tomorrow. From S. Ramanujam, C.V. Raman, Indra Nui, M. Vishveshwaraya, Kalpana Chawla. There is no shortage of academic inspiration for our youth, although it is critical for them to choose the right institution to stay ahead and to be successful. The group was founded by the late Dr. KCG Verghese, a visionary educationist and pioneer of the concept of non-formal technical education in Tamil Nadu. The Hindustan Group today provides quality education in the fields of engineering, aviation, automobile engineering, applied sciences, liberal arts, life sciences, and management. Hindustan Institute of Technology and Science is the flagship institution of the Hindustan Group. Started in the year 1985, today it is one of the best institutions in Tamil Nadu and is recognized for its competent and experienced faculty. The excellent infrastructure and facilities for curricular and extracurricular activities make it a vibrant destination for students from all over the country. The collaborative partnerships with leading foreign universities in USA, UK, Korea, and Australia offer attractive exchange programs to the students and faculty at Hindustan. The serene, sprawling campus has ample avenues for learning, entertainment, and recreation. It has the right ambience and setting to ignite and bring forth the best in every student. Research at Hindustan is given a major thrust with emphasis on high quality and interdisciplinary research. The core research committee comprises of 500 full-time scholars and 300 doctorates. In response to the demand for non-formal technical education, the Hindustan Institute of Engineering and Technology, HIET, was established in Chennai in 1968. HIET is the forerunner of the now famous Hindustan Institute of Technology and Science and Hindustan Group of Institutions.
It has obtained approval from the Director General of Civil Aviation, Government of India, for conducting the aircraft maintenance engineering courses. Approval for diploma courses in automobile, computer, civil and mechanical engineering courses was obtained from the All India Council for Technical Education and the Government of Tamil Nadu. HRET is immensely recognized in Asia and Africa as a premier technical institution. It has trained over the years a staggering 36. Hindustan University embraces aspirants, giving them a grand platform to give flight to their dreams. One of the most sought-after universities in India, Hindustan provides a safe space for learning and growing, not just as professionals, but as good human beings. Hindustan Group of Institutions was founded in 1966 by the late Dr. K.C.G. Verghese. Hindustan is home to learners from different parts of India, as well as those from around the world. Hindustan also has a variety of undergraduate, postgraduate, diploma and doctoral programs. There is never a dull day in the life of an HITS student. From your first day to your last, there is much to do, explore and cherish. Come to Hindustan and live your dream. The sky is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room on the way with the bomb, the dang, diggy, diggy. Play music. The bomb, the dang, diggy, diggy. Meadow Farm, one of the leading manufacturers and exporters of pharmaceutical products, is a part of the diversified $100 million Chordia Group. The conglomerate functions with their core area of focus on automobile financing, real estate, and pharmaceutical manufacturing and distribution. Having started their journey 4 decades ago in 1970 by the visionary Padma Shri late Mohan Malji Chordia, it has grown into a conglomerate based on responsible entrepreneurship with a mission to supply quality medicines at affordable prices. In the early stages, the company manufactured chloramphenicol and tetracycline capsules. Today, they manufacture over 250 products and have grown manifold with an annual turnover of $28 million, earning globally. Meadow Farm has increased its domestic and international presence through a number of products across various divisions of the company, backed up by an efficient distribution network. Regulatory affairs being the expertise of Meadow Farm, the expansion into Indian and global markets has been efficient, with a perfect understanding of the regulatory requirements for registration in various markets globally. The domestic presence of Meadow Farm has been seeing a phenomenal improvement from the quality of the products manufactured, coupled with rigorous R&D across the various divisions of the company. Domestic formulations cater in the segments of anti-infectives, pain management, cardiac range, psychiatric range, neurology range, and diabetic products. Some of the key products manufactured are B-lactam antibiotics, antipyretics, anti-epileptic, corticosteroids, antifungal, anti-ulcerants, and cardiovascular drugs. Domestic formulations are strongly backed by a dedicated sales, marketing, and distribution team to cater to the growing market in over a dozen states in India. To further increase the global presence,
Meadow Farm has been regularly filing newer product registration dossiers in different countries in various therapeutic segments. These new products, once approved, will ensure continuous growth in the years to come. Meadow Farm currently has two manufacturing facilities in Chennai and Manur near Bangalore, which are equipped with state-of-the-art facilities that manufacture finished dosage forms in tablet, capsules, dry powder, liquid orals, and ointments. The facilities put together spread across 19 acres with a total of 6,252 square meters, and the facilities are approved by Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency of the United Kingdom, United Nations Children's Fund, besides being WHO CGMP certified, and also being reputed by several pharmaceutical companies globally. Meadow Farm's total production capacity is 475 million units of tablets, 380 million units of capsules, and 5 million bottles of dry powder, making it one of the largest manufacturing facilities in India. Meadow Farm uses a unique tropical blister pack in collaboration with IWK Germany in the packing of temperature and moisture-sensitive products. Manufacturing and primary packaging areas of the facilities are maintained under Class 100,000 environment with terminally mounted HEPA filters. Being an environmental conscious company, Meadow Farm maintains the ecosystem, and the facilities are engineered to handle waste and minimize pollution as well as environmental contamination. Quality is Meadow Farm's utmost priority. Every stage, right from raw materials to finished products, undergoes a mandatory quarantine and quality control measures as per international norms and standard operating procedures. The raw materials for the products of Meadow Farm are imported from internationally accredited sources, approved by the US Food and Drug Administration. Meadow Farm operates one of India's best quality control and analytical research laboratories, which is ISO 9001-2000 certified and holds some of the sophisticated instruments like high-performance liquid chromatography, gas chromatography, and infrared. Welcome to Meadow Farm. I am Sanjay Das Mahapatra, President Technical and Operations. R&D block we have come up newly where we will be housing around more than 50 scientists who will be working meticulously for developing the new products, for extending the product lifeline, and also creating new dosage forms which Meadow Farm was not earlier. Currently, we are producing around 6 billion tablets, 2 billion capsules, and 20 million dry syrups, and we are targeting to make it double in the coming 5 years. Meadow Farm's R&D center is specifically designed to create and manufacture new, innovative products. Our main focus is to ensure that the age-old formulas are updated and improved to ensure that it is competitive, it is more stable. We have also going to come up in different dosage forms which we are not currently, so that we are providing the best medicines through the more economical price and which will be much more effective. The segments which never Meadow Farm thought of are online now, and this is the growth drivers for the people. Innovative healthcare and Hindustan University embraces the aspirants, giving them a grand platform to give flight.
Very good evening, ladies and gentlemen. We're going to begin the program now. I request all of you all to please come on and take your seats immediately. We're about to commence the program right away. I kindly request your support to please come over and take your seats. Thank you. Hello and a very good evening, ladies and gentlemen. A very, very warm welcome to all of you. We are gathered here for a very special occasion indeed. And we take great privilege in inviting each and every one of you to today's gathering. Well, welcome you all one more time. The Week is India's #1 news magazine in English. From its inception in 1982, The Week, with journalism with a human Heroes, an initiative to honor the trendsetters in the healthcare industry from Chennai. We would like to also specially thank our luxury mobility partner Volvo, and the event is also supported by Hindustan Institute of Technology and Science. I also would like to thank the event who's supported by Meadow Farm. Well, ladies and gentlemen, before we begin this event,
We also would like to specially thank, we're extremely privileged to have our chief guest here with us today. I think we should invite him first on the stage with a very warm welcome and a big round of applause to the Honorable Minister Tiruma Subramanian, the Minister for Health and Family Welfare. A big round of applause for sir, and request sir to please join the stage. I also would like to invite a few other dignitaries today to begin the event with. A warm welcome to our Chief Associate Editor and Director, The Week, Mr. Riyad Matthew. A big shout out to the gentleman and a big warm applause. I also would like to invite and especially thank Senior News Editor, The Week, Mr. Stanley Thomas, for being here with us today. I'd like to invite and applaud to Dr. Randeep Guleria, our former director, AIIMS, New Delhi. A big round of applause for the gentleman. We also would like to specially thank and invite today Mr. V. Vishnu, IAS, MD and CEO of Guidance, the Government of Tamil Nadu's nodal agency for investment promotion and single window felicitation. A big round of applause for him. Thank you. Well, before we begin the program, I'd like to start the program by invoking the presence of Tamil in today's culture. And we'd like to begin this ceremony by the Tamil Thai Vartha. I kindly request all of you to kindly raise. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, dignitaries. Please take your seats. Well, it's time to inaugurate this beautiful evening and this grand occasion of celebration. Before we begin, here is a beautiful lamp that is waiting to shine amongst us. So let me invite our dignitaries one more time on the stage to light the lamp, and also I'll request them to join us here and take seats after that. So let's give the best applause here for Honorable Minister Tiruma Subramanian, the Minister for Health and Family Welfare. A warm welcome to you, sir. Please give it up for Mr. Riyad Matthew, our Chief Associate Editor and Director of the Week, Mr. Stanley Thomas, our Senior News Editor of the Week. We have Dr. Randeep Guleria, a former Director of AIIMS New Delhi, and also Mr. V. Vishnu, IAS, MD and CEO Guidance. I request all the dignitaries together to please join and light the lamp. Let there be light and let us all shine bright. Request you to all take seats here. Just after invoking the presence of Light and Almighty, here we are all set to commence this wonderful program. I would now like to invite our Senior New Editor of the Week, Stanley Thomas, to please welcome the gathering. Over to you, sir.
Good evening once again, ladies and gentlemen, and welcome to the week Healers and Heroes event. Absolutely delighted to see truly special citizens of Chennai sitting here. You are healthcare professionals, you are visionaries, you are innovators. Most important, you are people who save lives every day. And just for that, you deserve our gratitude and a big round of applause to the award winners. The week is honored that you have accepted our invitation. Our gratitude to Tamil Nadu Minister for Health and Family Welfare, Thiruma Subramanian, who has so graciously consented to be here today to give away the awards. Thank you very much, sir, for your enlightening presence. We look forward to hear your thoughts in due course. Many among you must be aware that the week brings out an annual ranking of India's top hospitals, pan-India. Besides its regular weekly coverage of health issues and articles through our health magazine. The latest Best Hospitals issue was the 20th edition that we brought out. So when the week wanted to honor the best of Chennai, we had no doubt that a robust mechanism should be followed to find out who's on that list ultimately. On our list were hospitals which had been set up by visionary physicians many decades ago, who went on to build an institution. Along with survey agency K-Ways, a long list was generated using data from districts of Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur, and Chengalpet. And the list was fine-tuned based on hospitals that conform to criteria such as NAB accreditation, and the fact that it was started by a doctor and continues to be run by a doctor. Scores were assigned to hospitals based on parameters such as number of branches, years of operation, bed strength, and also whether they were single specialty, as some are, or they are multi-speciality. I know being the best is not easy at all. You know that. So I asked a friend at the Cleveland Clinic, how does your hospital, which is already so good, strive to offer better services? Where do you essentially go after being good? He said, at his center, there is intense focus on building or wiring the culture of the organization into the DNA. I'll repeat that for you. There is intense focus on building or wiring the culture of the organization into the DNA. And this happens 365 days. My next question to him was, is better service to patients largely technology driven these days, or are there other important parameters that determine that? He replied, technology plays a major role, such as electronic medical records. As you all know, in America, patients have full access to the reports the same time as the doctors in most centers. Then he added, yet nothing can replace the human touch, the compassion and the empathy. We tell our staff to continue to focus on our mission, which is patient first. Our keynote speaker today is Dr. Randeep Guleria, former director of AIIMS Delhi, and someone who is patient first in approach, while at AIIMS and thereafter. He is renowned for being a guide to all Indians during the pandemic. You all know that. You would recall how millions were glued to the channels, listening and soaking in to every word of advice and caution that he gave on the virus, how to deal with it.
Thank you very much, sir. And welcome to the week event. A warm welcome also to Mr. Vishnu Venugopal, MD and CEO of Guidance Bureau, the Government of Tamil Nadu's nodal agency Mr. Venugopal, MD and CEO of Guidance Bureau, the Government of Tamil Nadu's nodal agency for investment promotion. Prior to heading Guidance, Mr. Venugopalan was the District Collector of Tirunelveli, and he has held various key roles in the Government of Tamil Nadu and the Government of India. He will today give us the big picture about efforts by his government and the opportunities for hospitals to go further. The week holds an event such as this because we admire your skill and your dream, and we want to celebrate it at such events. It's also because we want to learn from an event, as we do with every issue of the week that we bring out. I thank Riyadh Matthew, Chief Associate Editor and Director of the Week, for guiding us on that path and for being here. A very warm welcome to our partners for this event, Volvo, Hindustan Institute of Technology and Science, and Meadow Farm. Thank you, dear partners. We are holding hands for the good of Chennai, I believe. Distinguished friends in the audience, you're all well-wishers of the week, and more important, you're all committed citizens of Chennai. Thank you for being with us this evening. Actually, I would call it your event because I would look to you to take what we are starting here today in the future, in whatever form. Thank you very much. Thank you very much, sir, for the warm welcome. Ladies and gentlemen, we're swiftly diving straight into the most awaited segment. Well, it's time to invite our Honorable Minister, Tiruma Subramanian, the Minister for Health and Family Welfare, to please kindly address the gathering. Let's give him the biggest applause and invite Sir to please talk to us. இந்தியாவின் மிக பிரபலமான வார இதழ்களில் ஒன்றான தி வீக் என்கின்ற இந்த அமைப்பின் சார்பில் தமிழகத்தில் மிக சிறப்பாக மருத்துவ சேவையாற்றும் 25 மருத்துவமனைகளை தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ரியாத் மேத்யூ அவர்களே, வருகை தந்து பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கிற மூத்த செய்தி ஆசிரியர் பெருமதிப்பிற்குரிய ஸ்டான்லி தாமஸ் அவர்களே, மூத்த சிறப்பு செய்தியாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய லட்சுமி சுப்பிரமணியன் அவர்களே, வருகை தந்து பெருமை சேர்த்து விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய திரு விஷ்ணு IAS அவர்களே, மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் ரந்தீப் குளோரியா அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய பல்வேறு மருத்துவமனைகளைச் சேர்ந்த நிறுவனர்களே, மருத்துவர் பெருமக்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். இன்றைக்கு மருத்துவர்களை பாராட்டுகிற வகையில்
பல்வேறு வகைகளிலான நிகழ்ச்சிகள் பல இடங்களில் நடைபெற்றாலும் தி வீக் போன்ற பிரபலமான வார இதழ் நடத்துகிற இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி என்பது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று, சிறப்புக்குரிய ஒன்றுமாகும் என்பதை நாம் அனைவருமே நன்றாகவே உணர்வோம். ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகளை கடந்த பத்திரிகை அனுபவம் இந்த இதழுக்கு இருப்பதை நாம் நன்றாகவே அறிவோம். ஊடகத்துறையில் ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு 1982ஆம் ஆண்டு தொடங்கி மிக சிறப்பாக இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற ஒரு அமைப்பான இந்த தி வீக் வார இதழின் சார்பில் நடத்தப்படுகிற இந்த விழாவில் பங்கேற்பதை நானும் பெருமையாக கருதுகிறேன். கேரளாவில் வெளிவந்து உலக புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருந்து கொண்டிருக்கிற மலையாள மனோரமா என்கின்ற குழுமத்தால் தொடங்கப்பட்டு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த நிகழ்வு, நானும் சென்னை மாநகரின் மேயராக இருந்தபோது கொச்சியில் நடைபெற்ற ஒரு விழாவுக்கு சென்ற நேரத்தில் இந்த மலையாள மனோரமா அலுவலகத்திற்கு சென்று அங்கே இருக்கிற அலுவலர்களோடு அளவலாகுகிற ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை பெற்றிருந்தேன். பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியல் துறையில் இந்த மலையாள மனோரமா குழுமம் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிற பணிகள் மகத்தானவைகள். அந்த வகையில் அதிலிருந்து வெளிவருகிற தி வீக், அந்த தி வீக்கிலிருந்தும் இன்றைக்கு மாதம் 3 முறை வெளியாகி கொண்டிருக்கிற ஹெல்த் இதழ் போன்றவைகள் உலகம் முழுவதும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வாசகர்களிடையே ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்தி வருகிற அற்புதமான ஊடகங்களாகும். அந்த வகையில் தி ஹெல்த் இதழில் உலகம் முழுக்க பல துறைகளில் ஏற்படுகிற மருத்துவத்துறையிலான மாற்றங்களை, நோய் தடுப்பு பற்றிய விவரங்களை பல கட்டுரைகள் மூலம் வெளியிடப்பட்டு அவைகள் இன்றைக்கு பிரசித்தி பெற்றவைகளாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த தி வீக் நிர்வாகம் இன்றைக்கு சிறந்த மருத்துவமனைகளை தேர்ந்தெடுத்து சிறந்த மருத்துவர்களை தேர்ந்தெடுத்து விருதுகள் வழங்குகிறார்கள் என்றால் இதில் நிச்சயம் எந்த விதமான ஒரு மிகைப்படுத்துதலும் இருக்காது என்பதை அனைவருமே நன்றாக அறிவோம். இங்கே இந்த விருதுக்கு அடிப்படையாக கூட இவர்கள் இப்போது தேர்வு செய்திருப்பது, தனி மருத்துவராக பலகாலம் பணியாற்றி பின்னர் ஒரு மருத்துவமனையை தொடங்கி மக்கள் சேவை என்கின்ற உயரிய நோக்கத்தோடு தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வருகிற ஒரு 25 மருத்துவமனைகளை தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள். நேஷனல் அக்ரெடியேஷன் போர்ட் ஃபார் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்கின்ற அங்கீகாரம் பெற்ற தனி மருத்துவரால் தொடங்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் உள்ள படுக்கை வசதி, மக்கள் சேவை, அந்த துறையில் அவர்கள் செய்து வருகிற பங்களிப்பு போன்றவைகளை கொண்டு இந்த விருதுக்குரியவர்களை தேர்வு செய்து இன்றைக்கு விருதுகள் வழங்கப்படவிருக்கிறது. தி வீக் நிர்வாகம் என்பது இன்றைக்கு இந்தியாவில் 41வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறது என்றாலும் ஆங்கிலத்தில் அதிகமான பிரதிகளை விற்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. வாரம் ஒன்றுக்கு சற்றொப்ப 1,85,000 இதழ்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற அமைப்பாகவும் இது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது இந்த அமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை பதிப்பாசிரியர் மரியாதைக்குரிய திரு KM மேத்யூ என்பவர் இன்றைக்கு இவருக்கு 1998ஆம் ஆண்டு பத்மபூஷன் விருதும் கிடைக்கப்பெற்றிருக்கிறது. ஒரு பத்திரிகையின் பதிப்பாசிரியருக்கு, பத்திரிகையின் நிறுவனருக்கு பத்மபூஷன் விருது கிடைப்பது என்பதும் சாதாரணமான ஒன்றல்ல. அந்த அளவுக்கு பத்திரிகையில் ஒரு நேர்மையான அணுகுமுறையோடு மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த நிர்வாகம் சிறந்த மருத்துவமனைகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறது என்றால் அந்த மருத்துவமனைகளின் பங்களிப்பு பாராட்டுக்குரியதாக இருந்தால் மட்டுமே அவைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த வகையில் இன்றைக்கு 25 மருத்துவமனைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்குகிற இந்த நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்து கொள்வது என்பது எனக்கு கிடைத்திருக்கிற அரும்பெரும் வாய்ப்புகளில் ஒன்றாகவே நான் கருதுகிறேன். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு மருத்துவ சேவை என்பது உலகமே உற்று நோக்குகிற வகையில் மிக சிறப்பான வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 1996ஆம் ஆண்டு தொடங்கி பல்வேறு புதிய திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவத்துறையில் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டமாக இருந்தாலும், 108 ஆம்புலன்ஸ் திட்டமாக இருந்தாலும், பள்ளி சிறார்களுக்கான கண்ணொலி திட்டமாக இருந்தாலும், அண்மையில் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை தேடி மருத்துவமாக இருந்தாலும், இன்னுயிர் காப்போம் திட்டமாக இருந்தாலும்,
கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன்னால் தொடங்கப்பட்ட இதயம் காப்போம் என்கின்ற திட்டமாக இருந்தாலும், நேற்றைக்கு வேலூர் ராணிப்பேட்டை அருகே இருக்கிற திமிரியில் தொடங்கப்பட்ட முதல் 1000 நன்னாட்கள் என்கின்ற வகையில் ஒவ்வொரு மகப்பேறுவுக்கான அந்த முதல் 1000 நாட்களுக்கான ஒரு மகத்தான திட்டம் நேற்றைக்கும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திட்டமாக இருந்தாலும் இப்படி பல்வேறு திட்டங்கள் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டும் திட்டங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் வெறும் அரசு நிர்வாகம் மட்டுமே நினைத்தால் அதில் வெற்றியும் கண்டுவிட முடியாது. எனவே தனியார் மருத்துவமனைகளும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தனியார் மருத்துவ கட்டமைப்பும் அரசு மருத்துவ நிர்வாகத்தோடு ஒருங்கிணைகிற போதுதான் இந்த திட்டங்களின் வெற்றி என்பது சாத்தியமாகிறது. அந்த வகையில் இன்னுயிர் காப்போம் என்கின்ற ஒரு திட்டம், நம்மை காக்கும் 48 என்கின்ற திட்டம் 2021 டிசம்பர் திங்கள் 18ஆம் தேதி மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் மேல்மருவத்தூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தொடங்கப்பட்டது. அந்த திட்டத்தின் நோக்கம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு 500 அடிக்கடி சாலை விபத்துகள் நேர்கிற இடங்கள் ஒரு 500 கண்டறியப்பட்டு, அந்த 500ஐ ஒட்டி இருக்கிற மருத்துவமனைகள், அரசு மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை 237, தனியார் மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை 451, ஆக ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு 688 மருத்துவமனைகளில் இந்த திட்டம் இன்றைக்கு செயலாக்கத்தில் இருக்கிறது. இந்த திட்டத்தின்படி எங்கேயாவது சாலை விபத்தில் யாருக்காவது விபத்து நேர்பவர்களை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்து இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த 688 மருத்துவமனைகளில் அவர்களுக்கு மருத்துவம் பார்ப்பது, முதல் 48 மணி நேரத்தில் அவர்களுக்கான அந்த மருத்துவ செலவை அரசே பொறுப்பேற்றுக் கொள்வது என்கின்ற வகையில் அந்த திட்டம் இன்றைக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திட்டத்தை பொறுத்தவரை இந்தியாவின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு மன்சுக் மாண்டவியா அவர்களும் கூட இந்த திட்டத்தின் செயல்பாடு குறித்த அறிக்கைகளை கேட்டிருக்கிறார்கள். காரணம், இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும், மற்ற மாநிலங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் அறிக்கை கேட்டார்கள். அவர்களுக்கும் தந்திருக்கிறோம். ஆக இந்த 688 மருத்துவமனைகளிலும் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்றிருப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ 1,60,60,000 பேர் விபத்துகளில் சிக்கியவர்கள் உடனடியாக அவர்கள் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக தமிழ்நாடு அரசு இதுவரை 150 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு செலவு செய்திருக்கிறது. முதல் 48 மணி நேரத்தில் 1 லட்சம் ரூபாய் என்கின்ற அளவில் அவர்களுக்கு தருகிற இந்த உதவித்தொகையின் மூலம் ஒரு 150 கோடி செலவிடப்பட்டதன் மூலம் 1,60,60,000 பேருக்கான இடர்கள் நீக்கப்பட்டு அவர்களுடைய உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இந்தியாவிலேயே சிறப்பான வகையில் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் என்பதும் மிகப்பெரிய அளவில் பயன்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 2022 ஜனவரி திங்கள் 11ஆம் தேதி மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் ஒரு 5 ஆண்டுக்கான அந்த காப்பீட்டு திட்டம் இன்றைக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி தமிழ்நாடு அரசு ஒரு 5 ஆண்டுகளுக்கு 7,730 கோடி ரூபாய் இந்த இன்சூரன்ஸ் திட்டத்திற்காக இன்றைக்கு அளித்திருக்கிறது. ஆண்டொன்றுக்கு 1,546 கோடி ரூபாய் நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு இந்த திட்டத்திற்காக செலவிடுகிறது. இந்த திட்டத்தின்படியும் அரசு மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை ஒரு 811 மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை தனியார் மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை ஒரு 968 மருத்துவமனைகள் இருக்கிறது. ஆக அரசு மருத்துவமனைகள் 811, தனியார் மருத்துவமனைகள் 968, ஒட்டுமொத்தமாக 1,779 மருத்துவமனைகளில் இந்த மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவிலேயே அதிகமான மருத்துவமனைகளில் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவது தமிழ்நாட்டில் என்பது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு. அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த 1,778 மருத்துவமனைகளிலும் 1,513 நோய்களுக்கான ஒரு சிகிச்சைகள் தமிழ்நாட்டில் அளிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதில் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல 1,546 கோடி ரூபாய் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் இந்த காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு அரசு பணம் செலுத்துகிறது. இதையெல்லாம் சொல்வதற்கு காரணம், அரசு மருத்துவ நிர்வாகத்தோடு தனியார் மருத்துவமனைகளும் ஒருங்கிணைந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பதால் தான் தமிழ்நாட்டில் 1,43,00,000 குடும்பங்கள் இன்றைக்கு இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்று வருகிறார்கள் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று. இப்படி இன்னுயிர் காப்போம் திட்டமாக இருந்தாலும் இந்த காப்பீட்டு திட்டமாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமாக இந்தியாவுக்கே ஒரு முன்மாதிரியான திட்டங்களாக செயல்படுத்தப்படுகிறது என்றால் அரசு மருத்துவ நிர்வாகத்தோடு தனியார் மருத்துவமனைகளும் ஒருங்கிணைந்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த காரணத்தினால் தான் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு இங்கே பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில் தனியார் மருத்துவமனைகளின் பங்களிப்பை பாராட்டுவது என்பது இதுபோன்ற நிர்வாகங்களின் ஒரு மிகப்பெரிய பெருந்தன்மைக்குரிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது.
இவர்கள் இப்படி பாராட்டும் போதுதான் ஒவ்வொருவரும் நிச்சயமாக இத்தகைய மருத்துவமனைகளை அடையாளம் கண்டு மிக சிறப்பான வகையில் மருத்துவ சேவை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த விஷயத்தை பொதுமக்களிடையே கொண்டு வருகிற போது ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு விழிப்புணர்வும் மக்களுக்கு ஏற்படும். இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு இந்த மருத்துவத்துறையில் மகத்தான சாதனைகளை தொடர்ச்சியாக செய்து வருகிறது. இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இந்த 2 ஆண்டு காலில் மட்டுமே புதிதாக 50 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களையும் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களையும் இன்றைக்கு உருவாக்கி அதற்கான ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆட்சி உருவானதற்கு பிறகு கடந்த 1 மாதத்திற்கு முன்னால் ஏற்கனவே மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் டெல்லிக்கு சென்றபோது டெல்லியில் இருக்கிற ஒரு சிறந்த வெற்றி பெற்ற மருத்துவ கட்டமைப்பான ஆம் ஆத்மி மொஹல்லா கிளினிக்கை நேரடியாக பார்த்து அதேபோல் தமிழ்நாட்டிலும் அமைக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில் ஒரு 708 மருத்துவமனைகளை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 21 மாநகராட்சிகள் 63 நகராட்சிகளில் அதை அமைப்போம் என்று அறிவித்து அந்த வகையில் 1 மாதத்திற்கு முன்னால் 500 மருத்துவமனைகளை ஒரே நாளில் திறந்து வைத்தார்கள். இந்த 500 மருத்துவமனைகளும் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் மருத்துவ சேவை ஆற்றிக் கொண்டிருந்தது. தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறை வரலாற்றில் இதுவரை இருந்த ஒட்டுமொத்த மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 18 மட்டுமே. இந்த 2 ஆண்டில் மட்டுமே இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அரசு புதிதாக 25 புதிய மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைகளை உருவாக்கி இருக்கிறது. அதேபோல் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த 15ஆம் தேதி கலைஞர் நூற்றாண்டு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனை என்று கிண்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவமனை ஒரு 14 மாத காலத்தில் 376 கோடியே 52 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 1000 படுக்கைகளுடன் 15 அறுவை அரங்குகளுடன் ஒரு மிக சிறப்பான ஒரு மருத்துவமனை இன்றைக்கு கிண்டியில் கட்டப்பட்டு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 6,03,000 சதுரடி பரப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவ கட்டமைப்பு அரசின் சார்பில் இன்றைக்கு அதுவும் கட்டி திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் 1953 தான் முதல் பல் மருத்துவக் கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. இப்பொழுது 2வது பல் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசிடம் ஒப்புதலை பெற்றிருக்கிறோம். ஒரு 73 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்பொழுது புதுக்கோட்டையில் ஒரு பல் மருத்துவக் கல்லூரி விரைவில் இன்னும் ஒரு 15-20 நாட்களில் அந்த பல் மருத்துவக் கல்லூரியை தொடங்கவிருக்கிறோம். அதோடு மட்டுமல்ல, இதுவரை தமிழ்நாட்டில் இருந்த செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரிகள் வெறும் 6 மட்டுமே இருந்தது. இப்பொழுது ஒரு புதிய 11 செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரிகளுக்கு அனுமதியினை பெற்றிருக்கிறோம். இப்படி புதிதாக தொடங்கப்படவிருக்கிற செவிலியர் பயிற்சி கல்லூரிகளாக இருந்தாலும், பல் மருத்துவ கல்லூரிகளாக இருந்தாலும், தொடங்கி இருக்கிற 500 புதிய மருத்துவமனைகளாக இருந்தாலும், தொடங்கி இருக்கிற 50 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களாக இருந்தாலும், இப்படி ஏராளமான மருத்துவ கட்டமைப்புகள் அரசின் சார்பிலேயும் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தனியாருடைய மருத்துவ கட்டமைப்பு இன்றைக்கு உலகமே வியக்கிற வகையில் தமிழகத்தில் மிக சிறப்பாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது. அத்தகைய மருத்துவமனைகளை நம்முடைய இந்த வீக் நிர்வாகம் அதில் ஒரு 25 பேரை தேர்வு செய்வது என்பது பெரிய கடினமான இலக்கு. ஏனென்றால் எனக்கு தெரிந்து தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த பட்டியலில் சொன்னதைப் போல இன்னுயிர் காப்போம் என்கின்ற திட்டத்திற்கு 451 மருத்துவமனைகள் தங்களுடைய பங்களிப்பை அளித்து வருகிறது. இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தில் ஒரு 968 மருத்துவமனைகள் இன்றைக்கு தங்களுடைய பங்களிப்பை அளித்து வருகிறது. இப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்த 1000 மருத்துவமனைகளில் ஒரு 25ஐ எப்படி தேர்வு செய்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. உண்மையிலேயே பெரிய கடினமான இலக்கை இவர்கள் பூர்த்தி செய்திருக்கிறார்கள். இவ்வளவு பேரில் சிறந்தவர்களாக நீங்கள் இன்றைக்கு 25 பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் என்றால் நிச்சயம் பேரிடர் காலத்திலும் நீங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழக மக்களுக்கு செய்த சேவை அளப்பரியது. அந்த வகையில் இவர்களுடைய இந்த கடினமான இலக்குகளை கடந்து ஒரு வெற்றியாளர்களாக இன்றைக்கு வருகை தந்து இந்த அரங்கில் வீற்றிருப்பது என்பது மிகப்பெரிய அளவிலான பெருமை. எனவே உங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. உங்களுக்கு விருது அளிப்பதை பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த விருதளிக்கும் நிகழ்ச்சியை இந்த அளவுக்கு எழுச்சியோடு நடத்துகிற வீக் நிர்வாகத்தை பாராட்டுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி சார். மிக சிறந்த விஷயங்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டீங்க. அதுக்காக நாங்கள் ஸ்பெஷலாக தேங்க் பண்ணுறோம். அண்ட் ஐ நவ் வுட் லைக் டு ரெக்வெஸ்ட் Riyad Matthew, our Chief Associate Editor and Director of The Week, to please hand over a memento to our Honorable Minister right away. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you. Well, ladies and gentlemen, it's time to honor the heroes and healers from Chennai,
Hence, I request our Honorable Minister to please give away the awards to the right recipients one by one. I also would like to make an announcement here that please note that we would be inviting the award winners based on the alphabetical order of the hospitals. So kindly abide by that. Well, let's begin. First and foremost, we're very happy to invite onto the stage Apollo Hospitals Enterprise, started in the year 1983 by Dr. Pratap Reddy, the founder and the chairman, and today we have Dr. Venkatachalam coming here to receive it on the behalf. A big round of applause for them. Congratulations. We now would like to invite Be Well Hospitals in the year of 2011 that was founded by Dr. C.J. Vetrivel, the founder, chairman, managing director. A big shout out for him. So congratulations and kudos to them. We now proudly would like to invite BM Hospitals, Dr. V. Tyagarajan and Dr. Vasunthra to please join us on the stage with a big round of applause for the couple, please. The hospital being founded in the year of 2005. Congratulations to them. We now would like to invite Kosh Multi Speciality Hospital in the year 2001. Dr. Sudhin Christodas, the director himself, is arriving. A big shout out for him. A cheerful applause for them, please. We'd like to appreciate and invite onto stage Dr. Mehta's Hospitals, the year 1933 by Dr. Anant Roy Mehta and Dr. Savitha, the founders. May I invite the family on the stage? We take great privilege and we would like to invite on stage Kaveri Group of Hospitals, commenced in the year 1999 by Dr. Aravindan Selvarajan, the founder and executive director. A warm welcome for them. Congratulations. We now would like to invite Medway Group of Hospitals, founded in the year 2012 by Dr. T. Paraniappan, the chairman. Can we invite Dr. Paraniappan? A big shout out for him. We now would like to invite MGM Healthcare, Dr. Prashant Rajagopalan, the founder and director. A big shout out. Alright, so we'll move on. Alright, Alright, we have Dr. Anand here from MGM, the director. May I request him to please receive the memento on the hospital's behalf. A big shout out for them as well.
Moving on, we now would like to invite Parvati Hospital, commenced in the year 1992. The founder and chairman being Dr. S. Muthukumar. Congratulations. Congratulations, kudos to you. Moving on, we now would like to proudly invite on stage Prashant Hospitals, the year 2001 founded. We have the chairperson here, Dr. Geeta Haripriya herself. A big cheerful invite for her. A big round of applause, ladies and gentlemen. Please put your hands together. We now would like to invite Rajendran Hospital, Dr. J. Rajendran and Dr. Radha, the directors themselves. A big, big shout out for Radha Rajendran Hospital, commenced in the year 1980. A cheerful applause for them, please. Thank you. We now would like to invite Savita Institute of Medical, founded in the year 1988. We have the founder, president and chancellor here, Dr. N.M. Veerayan. A big invite for him today. Please put your hands together for the gentleman. We have the Vice Chancellor here, Dr. Shivaji, collecting on Savita's Institute of Medical's behalf. Thank you for being here with us today. We warmly would like to invite Surya Hospital, founded in the year 1991. We would like to invite the Chief Executive Officer, Dr. Rajiv Srikumar, to please join us on the stage. Alright, we'll move on. We now would like to invite Sugam Hospital, founded in the year 1991 by the founder and director, Dr. D.B.D. Satyakumar. A big, big cheerful applause for Mr. and Mrs. Satyakumar. Cheerful applause for them, please. We now would like to invite the founder and medical director of Venkateshwara Hospital, commenced in the year 2003. Let's invite Dr. Tillai Vallal on stage, please. We have the young next generation, their son, Mr. Subhash is here to collect on the behalf. Last but not least, we'd like to appreciate and applaud VS Hospital. We'd like to invite the chairman and managing director, Professor Dr. S. Subramanian, commenced in the year 1931, ladies and gentlemen. A cheerful applause for them. I also would like to extend our heartfelt thanks to Team Volvo today for being our partner today. Can I have anyone from Team Volvo join us on the stage? We have a memento for you. Please join us. Thank you to our luxury mobility partner Volvo. Can we give them a big round of applause, please? The event is supported by Hindustan Institute of Technology. Can we have someone from the team joining us on the stage, please? The Hindustan Institute of Technology and Science.
Please put your hands together. The event is also supported by Meadow Farm, and we'd like to invite Mr. Pannalal Chordia on the stage, please. A warm welcome to them, and thank you very much for being a supportive organization towards the event. We have Meadow Farm on the stage. Thank you. May I kindly request all the award winners to please join us amidst the stage for a nice group photograph. May I request the dignitaries to please join us down there so we can accommodate more people and we can have a nice big picture and a memory made for a lifetime. I request all the award winners to please bring your mementos along. Thank you very much, sir, for joining us. Ladies and gentlemen, can we please put your hands together and have a heartfelt thanks for our Honorable Minister for joining us here and patiently being throughout the session and thanking everybody one by one. Thank you so much, sir, for your presence. Thank you one more time. A big round of applause for him as he departs. Ladies and gentlemen, we now would like to move on to the keynote address, and I would like to request Dr. Randeep Guleria to please come forward and address the gathering. Thank you very much and good evening to everybody. Shri V.V. Vishnu, IAS, CEO of Guidance, the Government of Tamil Nadu Agency for Investment Promotion and Single Window Facilitation. Mr. Yad Matthews, Chief Associate Editor and Director of the Week. Mr. Stanley Thomas, Senior News Editor. Recipients of the awards today, my congratulations to them, members of the Week family, fellow healthcare workers, ladies and gentlemen. At the onset, let me really congratulate all the recipients of the various hospitals and the doctors that have got this award.
I think it really shows the entrepreneurship spirit that you have in starting a new setup and then going through the struggles as far as that building that setup is concerned. So well-deserved rewards and congratulations to all of you. I'd also like to start by congratulating the week for inviting me over and giving me an opportunity to talk in today's function. I think it's important that we honor people, and the awards are important because they serve as an incentive for not only those who've got the awards, but for those who strive to get these awards to really do better and come out with better results as far as entrepreneurship is concerned. And health sector is one where this is really needed. So today's function, Healers and Heroes, honoring trendsetters in healthcare, I think is something that is very, very important. It's important for us to understand that there's a huge change that is happening in the healthcare sector. We are living through what is known as the fourth industrial revolution, seeing a lot of change that we had never thought of, we would actually see or imagine as far as health is concerned. And this is being driven predominantly by technology and also by pharmacology in terms of new molecules, biologicals, new vaccines, and new techniques in terms of delivering drugs, which actually is a combination of technology along with the pharmacology. For example, CAR T-cell therapy, you have CRISPR-Cas, which is looking at gene editing, and so many new technologies which will become something which is going to become very common as far as practice of medicine is concerned. Also, how we deliver healthcare to our patients is going to become very, very different. And I sometimes wonder how the doctors or the healthcare in the next 2 decades is going to be. I think it's even difficult to imagine how it's going to be. We have wearable devices coming in a big way. Most individuals have their Fitbit or their watches which tell them about their ECG, their heart rate. But that will become day-to-day practice as far as healthcare is concerned, with cheaper devices available which could be wearable, which could predict an event before it happens. And Google already using AI is working on this in terms of developing technology as far as this is concerned. We have big data analysis, there's a huge body of data which is available to various agencies to really look at how health of an individual is behaving, and again develop various algorithms to be able to predict events, predict healthcare behavior changes, and see how one can intervene. And of course, we have other things like robotics, virtual reality coming into healthcare in a big way. So how is healthcare going to be in the next 2 decades is always something that is a big question. And I think it's important for hospitals, entrepreneurs to really think of it, how can they incorporate all of this as far as change in healthcare is concerned. And more importantly, the change in health education is concerned. What we've learned today may become irrelevant tomorrow with new and new drugs, new and new technology being available. And that is something that hospitals will have to adapt to, adopt, and doctors will have to do the same. But what has happened with all of this is that it has also led to an increase in the cost of healthcare. 30 years ago, healthcare was, you went to a physician, he saw you, he examined you in great detail, maybe even spent more than half an hour, and gave you a prescription. Today, if you went to a physician, he may not spend that much of time examining you, but he will definitely give you a list of investigations to get done. And that has added to, it has a benefit that it gives you more precise diagnosis. But sometimes, of course, it can have problems itself. And that's why I think there is a huge role of clinical medicine in this era of investigative medicine. But investigative medicine is added to the cost of healthcare, and that is sometimes becomes a big burden as far as patients are concerned. So when hospitals have to really look at being innovators, being entrepreneurs, they have to also look at frugal innovation. How can they innovate to cut the cost and still provide high quality care? And that can only happen in countries like India, where we have that ability to think out of the box and be able to do this. And that is why innovations of this type can happen only in a place like India or the developing world.
In India, in Hindi, we have a word for it known as jugaad. That is that you can always do something and you can mix and try and innovate and manage even if you don't have the best facilities. So I think this is something that we will have to develop as far as our country is concerned. Secondly, we'll also have to see how can we really use technology to reach out to remote areas, provide healthcare to those who are in areas where there is not sort of lack of availability of healthcare workers or even a doctor. So I know a lot of hospitals have started doing that outreach programs using technology, telemedicine, but how can we even make it better so that every nook and corner of the country is covered in terms of providing healthcare and a doctor is just a phone call away? I don't think that is something that is not doable. We need to see how we can do that and reach out to individuals even in the remotest part of the country. But all of this entrepreneurship is something which is always challenging. I've been at AIIMS for more than 30 years. Before that, I trained at another institute in the north, PGI Chandigarh. All of us would really want, and what I felt was that we really need to support entrepreneurship in healthcare. If you have an idea, how can you take it to the market? How can you develop it? It happens a lot in the Western world, but somehow it hasn't happened that much as far as India is concerned in the healthcare sector. We started, and we have the All India Institute of Medical Sciences, during the time that I was there, we signed an MOU with the IIT Delhi, started doing collaborative research projects. We also set up with Stanford, the Stanford Institute of Biodesign, which is now an International Institute of Biodesign, where we encourage engineering students to come to AIIMS. And at the All India Institute of Medical Sciences, they interact with doctors, healthcare workers, and try and develop innovative technologies to really improve healthcare. And I'll give you 2 or 3 examples. One is I asked a group to come with me on the round, and there was a person who was doing a pleural tap, taking fluid out from the chest, and this young guy said, I think I can make this device even better. And he did that, and he patented it, and then he sold it to an international company. And I had another group of students who came and they wanted to do something, and I told them, we have this whole problem in Delhi of air pollution. And they started looking at nasal filters. And again, they started a startup in Gurgaon, started selling it online, went to schools, and started a small business. So how can we really look at developing entrepreneurship in the healthcare? Whether it be new molecules, we have a lot of research done, people do their PhD, publish papers, do a postdoc, but how do we take it to the next level? How do we take it to industry? It's doable. It was done during the pandemic. The COVID virus, coronavirus, was isolated by the National Institute of Virology in Pune, and they gave it to Bharat Biotech to make the inactivated whole viron vaccine, which is what Covaxin is. So this was collaboration between an academic institute or a research institute and industry to make a vaccine in less than 1 year. But we need to see how we can do more things like this and become entrepreneurship. So I would really encourage all hospitals to really see how they can become entrepreneurs, not only in terms of facilities, but in terms of trying to look at new ventures and research and developing frugal innovation. Having said that, I'd also like to say that although we've made huge advances in science and healthcare has become more and more driven by technology and science, we have patients who come, we ask them to get a PET scan, a CT scan, an MRI. But in all of that, it's also important to remember that medicine is both a science and an art. And the art of medicine should not be forgotten when we talk of the science of medicine. It's equally important. Talking to your patients, empathy with your patients, being able to understand what the patient has not told you while he's giving the history is as important as what the patient has told you. And that is the art of medicine. How do we really develop that in terms of listening to our patients and being able to really listen to what they're saying and understand even their nuances and sort of desire to say something which is more in expression rather than in words. So I think that is something also that we need to do. And India has been known for
both the science and art of medicine. So as we move forward, I think it's also important for us not to forget that medicine is both a science and art. COVID-19 told us the importance of healthcare, the importance of preventive health, how it's important for us to really look at healthcare, and I think it woke up a lot of sectors besides the health sectors in realizing the importance of having the workers healthy and how it can really affect overall the economy of the country. Every sector got affected in COVID, whether it be entertainment, sports, education, or even just day-to-day earning. So I think health is very, very important, and this is a time where we need to move forward, but keeping the facts that I've just stated in mind, so that we can have a vibrant India as far as healthcare is concerned, where no individual is left behind, and healthcare is affordable and available to every Indian. Thank you very much. A memento to Dr. Galeria. Please applaud for Dr. Galeria. Thank you very much. We now would like to invite Mr. V. Vishnu, IAS, to please join the juncture here and address the gathering with your valuable thoughts. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். A very warm good evening to all of you. At the outset, wish you all a belated National Doctors' Day. We are one day past the momentous day, and also heartfelt congratulations to all the winners today. You know, it takes a bit of guts for a non-medico to address 25 award-winning doctors on a Sunday evening. It's a bit tricky affair. Nevertheless, let me throw some insights on what the government looks at overall sectors and what happened over the last 2 years in the state and the global scenario. I'm sure all of you would not have forgotten almost a couple of years ago when every citizen started becoming a doctor. Terms like SARI, ILI, these became household names. SpO2 was pretty much known for everybody. My 75-year-old mother started asking me, I'm wondering whether my SpO2 count has gone below 92. So these were very household terms which started, doing the rounds, and everybody became a doctor thanks to Google, and now I don't know what ChatGPT is throwing out new solutions. So I think doctors will have a run once the AI starts taking over and the citizens are more empowered. I wouldn't, forget the work every single medical professional, including the nursing community. A big round of applause for, I think we should not forget those tough moments during COVID. Let me tell you my real life scenario. I was a district collector in Tirunelveli. Many of you from Tamil Nadu knows that Tirunelveli Medical College is one of the oldest medical colleges, and also it is a central district which serves not just the district but also neighboring districts like Tenkasi, Virudhunagar, Tuticorin, Kanyakumari. That is the single biggest facility that we have down south of Tamil Nadu, further down south of Madurai. I'm not exaggerating. 2 a.m. I get a call from the Dean of Medical College, Dr. Ravichandran. He calls me up and says, none of us have slept for more than a week. When I say we haven't slept, we literally haven't slept. He calls me at 2 a.m. and says that, so we're running out of oxygen by 7:30 a.m. In the morning. And mind you, Chennai was fortunate to get abundant supply of oxygen compared to what we had struggled in the down south of TN and other parts. And nothing less than, if I remember right, around 600 were on, many of them on HFNO, high flow nasal oxygen, 300 to 350 on HFNO. Rest of them were on the normal course.
I wouldn't exaggerate. We really didn't know what to do at that point in time, because close to 400 people were on near deathbed, I would say. Thanks to the overwhelming resilience of the medical fraternity, we kind of, I'm not sure clinically if it's right, we have an AIMS professor sitting here, but what we did was we used a very jugaad innovation of using splitters to divide the oxygen to different beds, and also we introduced for the first time in Tamil Nadu what is called a dedicated oxygen nursing system, where for every 4 beds we had a dedicated, we hired overnight close to 150 nurses, nursing graduate students, and for every 4 beds we were doing a rational system of allotting oxygen, and it worked. And I think that's a spirit of resilient innovation which we kind of displayed, and both the public and private sector of this country rose up to the occasion, and I think we have tided past the tough times, and none of us should forget those moments. And all of you are, in a sense, healers and heroes in every sense of it. So once again, my heartfelt congratulations. Now, coming to the current scenario of where India is headed to, I think Dr. Dulera gave a very insightful outcome of what is the future out there in terms of high-end data analytics, life sciences. But just broadly, I would just restrict myself to what's happening in Tamil Nadu in general, and what is it that future holds for us, for the state. Many of you might appreciate the fact that Tamil Nadu is a $300 billion economy. When I say $300 billion economy, if we were to compare Tamil Nadu as a country, as a separate, on national parity with other countries of the world, we would be among the top 50 economies in the world. That's the scale at which the Tamil Nadu economy is right now progressing. And we are a leader in healthcare, medical tourism. These are all known facts. But what I would like to reiterate at this point in time is what we badly need is innovation in larger sector called life sciences in general. And Tamil Nadu government has proactively, we have released what is called the life sciences policy. I'm not sure how many of you know that India's only drug development center for Pfizer is completely running out from Chennai. They do not have any other units elsewhere in the country. If you look at the global world scenario, Basel in Switzerland is probably the best example of a thriving innovation system. Medical devices. Recently, our Honorable Chief Minister visited Japan, and we had a memorandum of understanding where Omron, it's a household name, everybody knows Omron is a household brand, and for the first time a Japanese company, Omron, is investing in India, in Tamil Nadu, for manufacturing their medical devices. And this is a big step, just a one step forward. Medical healthcare is and thanks to our visionary leadership and the policy framework that we have. We also have a dedicated R&D policy. Now, why I'm highlighting at this forum is rightly pointed out by Dr. Dulera, is that entrepreneurship, I mean, we talk always about healthcare as a healthcare facility, but we don't move beyond that and look at how a thriving R&D ecosystem can be developed. I think that it is important for a state like Tamil Nadu, where 32 out of the top 100 institutions are in Tamil Nadu, educational institutions. So we are a very highly aspirational job awaiting the youth of this state. And it's no longer just manufacturing jobs alone. What we need is really high-end niche jobs to be generated, niche strategic fields to be developed in Tamil Nadu. I think this is very important. And we have the right ecosystem. We have the country's best engineering institutions, IIT Madras here, right where at the cutting edge of technology. We have the right skill power here. We have the right infrastructure. So what we need is a push towards really niche high-end R&D, especially in drug delivery. And we do have a lot of active interest in liposomal active drugs research that's slowly picking up in Tamil Nadu. And hopefully medical devices, biotechnology, bioservices, pharma, nutraceuticals, coupled with medical healthcare and accessible and affordable healthcare. I think this will thrive the ecosystem, and I don't think any other state in the country is positioned to take a leadership in the healthcare and life sciences sector as big as Tamil Nadu. So once again, I request, there are already groups which are in touch with the government in terms of expanding their medical R&D facility, but I would request beyond that, what we need is cutting edge research happening in India, with the world looking at the global geopolitics shaping and the whole world looking at India, and Tamil Nadu will be a place to look forward in the future. I wish you all the very best and hope to take forward this conversation probably on a one-on-one basis to all those who are interested. Once again, I congratulate the Week group. I think I grew up reading Malayalam Manorama right from my childhood days.
a good part of my whatever civil services preparation would everything thanks to the small Manorama yearbook. The quintessential Manorama yearbook would have been there on everybody's table. So I congratulate Week for having taken the right theme, healers and heroes on this occasion. Thank you all. A very good evening. Thank you very much, sir, for addressing the gathering. I now would like to invite Riyad Matthew, our Chief Associate Editor and Director of the Week, to please hand over a memento to Mr. V. Vishnu, our IAS, for the fabulous address and for being here with us at this juncture today. Kindly applaud for him, ladies and gentlemen. Well, they say all that begins well ends well, and here we are at the last juncture of today's program. Time so swiftly passed by. And now I would kindly invite Lakshmi Subramaniam for proposing the vote of thanks now. Congratulations to all the doctors present here. Congratulations to the hospitals for on receiving our award. It was a wonderful evening being here with you all. I thank the Health Minister, Ma Subramanian, though he's not here, for accepting our invitation and giving away the awards. It's our pleasure to have had him here. My special thanks to Vishnu IAS for gracing the occasion. We just went and called him. We informed him like we are having an event. Can you please come? He readily accepted our invitation, and we said we want you to tell the doctors about the opportunities that are there and how they can expand because they are entrepreneurs. So thank you, Vishnu. Thank you for being with us. I thank Dr. Guleria for being with us here. Thank you for your excellent speech, sir, highlighting on technology and data sciences. I thank one and all present here. Thank you, Mr. Riyad Matthew. Thank you, Mr. Stanley Thomas. And thanks to all my colleagues here. Thanks to our sponsors, our wonderful sponsors, Luxury Mobility's partner, Volvo, Hindustan University, and Medofarm. Thank you for everyone. Thank you, everyone. Congratulations to all the award winners again. Thank you. Thank you, Lakshmi. One more time, we would like to take this opportunity and especially thank our luxury mobility partner, Volvo. And the event is also supported by Hindustan Institute of Technology and Science and Medofarm. We'd like to share our heartfelt thanks to the organizations who made this event a grand success. Well, we also would like to thank the fabulous audience, guests, and the award winners today for being here. We'd like to invite you all for the dinner that has been arranged for you outside the hall. I also would like to mention that the award winners can please collect your memento boxes from the console over here. The team is here who can help you with that. This was indeed a beautiful event, and thank you for your presence, and let's look forward to many more such wonderful gathering. Please join us for dinner and more networking. Thank you, team. Good night and goodbye.